So what about if this morning I just speak about Srila Prabhupada and how he trained us, how to get the right balance in Krishna consciousness. Сегодня мы поговорим о том, как Шрила Прабхупада обучал нас и давал правильное понимание, как вести сознание Кришны. Would you like that? Yes. Yes. We'll do that. Значит, такие дни можно
didn't make a big fuss about himself. Конечно, Шрила Прабхупада не набивал себе цену. He, whatever credits he achieved, he gave it И все свои достижения back to his own он spiritual предлагал master. своему духовному учителю. He didn't lean on his achievements Он не считал себя как виновником своих достижений. because actually from the viewpoint of a disciple, Потому что с позиции, с точки зрения ученика, whatever he does or she does все, что бы он или она ни делали, is in the mood of assisting это все происходит в настроении the помощи spiritual master. миссии духовного учителя. So therefore, he was given an order to go to the west and Поэтому preach его Krishna духовный учитель consciousness. дал наказ отправляться в страны Запада и проповедовать сознание Кришны. And before going, И перед тем, как он отправился, visited many temples, он посетил множество храмов, specifically the Samadhi Васуности, Mandir разные самадхи, of Rupa Goswami самадхи Рупы Госвами. and begged for mercy И он молил о милости, to fulfill the order of his guru. чтобы смочь сделать There's also one temple of Advaita Acharya somewhere, I don't remember where it was, but был в храме Адвайтачарьи. it was recorded that he went there several Написано, times, что он был там несколько раз. and also with saturated prayers he asked for Advaita Acharya's mercy. Он просил милости у Адвайтачарьи. And when he arrived in Когда the он прибыл в Америку, Boston harbor, he also offered some prayers. приложил свои молитвы. These are not all of them, but I will read these Это that I've written. не все из них, но я некоторые зачитаю. Very nice prayers, Это очень прекрасная молитва, which let's put some bags on. Okay. You would think by now, it's the 21st century, they would sort this kind of thing out. уже казалось бы, в 21 веке можно разобраться с этим механизмом, но все никак. Something from rather silly. Here are some of the prayers. Вот эти молитвы. How will I make them understand this message Как of я Krishna заставлю их consciousнess? понять это послание сознания Кришны. I am very unfortunate, Я очень неудачлив. unqualified, Отсутствие квалификации у меня and the most fallen. и самый падший. Therefore, I am seeking your benediction Я прошу Твои благословения, so that I can convince them, чтобы я мог убедить их. for I am powerless to do so on my own. Я бессилен сделать это своими усилиями. What a prayer. Чудесная молитва. Somehow or other, oh Lord, you have brought me here to speak about you. Привел меня сюда, чтобы говорить о Тебе. Now, my Lord, it is up to Сейчас you это зависит от Тебя, как to ты make хочешь, me a чтобы success сделать or меня a failure, успешным. as you like. Тем, кто обрел поражение, это зависит от Тебя. And then he offers some prayers to this Guru. Также он предлагает молитвы своему гуру. O spiritual master of the worlds, О, учитель, весь духовный учитель всего мира.
can simply repeat your Я message. могу лишь повторять только твои слова. So if you like, Если ты you can make my желаешь, power of speaking suitable ты можешь сделать мою силу, возможность говорить for their understanding. такое, чтобы было им понятно. Only by your causeless mercy will my words become pure. Мои слова будут чистыми. I am sure Я уверена, that when this transcendental message penetrates their hearts, проникнет в их сердца, they will certainly feel gladdened будут чувствовать себя радостными, and thus become liberated from all unhappy conditions of life. избавиться от всех обусловленностей и несчастья материального мира. And he goes back to offering prayers to Krishna. И дальше он снова предлагает свои молитвы Кришне. Oh Lord, I'm just like a puppet in your Господь, я hands. всего лишь как игрушка в твоих руках. So if you have brought me here to dance, Если ты привел меня сюда танцевать, then make me dance, make me dance. заставь меня танцевать. Oh Lord, make me dance as you like. Заставь меня танцевать так, как ты того хочешь. I have no devotion, У меня нет никакой преданности, nor do I have any knowledge, и нет знания. but I have strong faith in the holy name of Krishna. Сильная вера в святые имена Кришны. I have been designated as Bhaktivedanta, and now if you like, Но теперь, если ты того пожелаешь, you can fulfill the real purport of Bhaktivedanta. ты можешь наделить меня необходимыми качествами, чтобы поистине быть Бхактивиданта. So with those prayers, he started Этими devotion, молитвами the Hare Krishna он movement. начал это движение сознания Кришны. So we can understand that whatever we do, Мы можем понять, что все, что, чем мы занимаемся, then we must follow this same mode. мы должны это делать в таком же настроении. ABC first, and then XYZ later. То есть сначала АБВ, потом уже я. So ABC in spiritual life is to approach Guru and Krishna for Первые There. шаги в сознании Кришны – это benedictions, найти духовного учителя и просить ему благословения. and then all success is guaranteed. Тогда весь успех будет с вами. And it's interesting, this point about success or failure, actually Интересный момент насчет успеха или неудачи. in Krishna На consciousness, самом деле в сознании Кришны they're both the same. они одинаковы. Whether you're successful or you fail, Неважно, вы обретете успех или поражение. in spiritual life it's the same. В духовной жизни это приравнивается. Because when you fail, Потому что если you вы can learn from your failure. терпите поражение, то вы можете вынести из этого урока. Just like Bhaktisiddhanta Точно так же, как Бхактисиддханта Saraswati, he, at a young age, he Сарасвати, он в достаточно юном возрасте stole a mango, украл манго. and when his father told him it hadn't been offered, И когда отец сказал ему, что оно уже не предложено, he took it on himself from that day on to not have another mango. и с того самого дня ни разу больше не ел манго. So we should feel like that, that Мы также должны себя чувствовать, everything has its purpose and что у всего we learn есть from them. свое предназначение, и мы этому учимся всему. Then there's one of the first things that happened to Srila Prabhupada
which is very interesting, was that he Интересная вещь, которая случилась met с Прабхупадой. he met one Indian man. Он встретил одного индуса, His name was Swami Nikhilananda, его звали Свами Николаевич. and he was from the Ramakrishna mission, Был из движения Рамакришны. who are basically my impersonalists. И они в этом движении являются имперсоналистами. And he advised Prabhupada that now you have come to New York, Посоветовал Шри Прабхупаде, что раз вы уже приехали в Нью-Йорк, you should compromise вы должны идти на компромиссы with your Vedic upbringing. в том, как вас воспитывали, в том, что происходит здесь. He suggested that he would wear pants instead of dhoti, Что вы теперь должны носить штаны вместо худи. that he would change his diet, Также внести изменения в свой рацион. that New York was cold in the winter and he would need to eat something Потому что Нью-Йорк это холодное место, и чтобы поддерживать себя, that would keep him warm and give him good protein. держать вас в тепле и давать белок. So he suggested that you should give up your vegetarian diet. Поэтому вам нужно отказаться от вегетарианства. And he also suggested that you eat with knife and fork. И он также предложил, чтобы он начал есть Because in с India ножом they и вилкой, eat with their hands. потому что индусы, они привыкли есть руками. Like that, he was advised. Ну, подобные советы ему давали. So Prabhupada, he said to Nikhilananda Swami that И Шри Прабхупада ответил Николаю Свами, I will never compromise что я никогда не пойду на компромисс, because I haven't come to the West потому что to я не beg приехал anything. сюда, чтобы чего-то просить. I've come to give something. Я приехал, чтобы давать. And if I compromise with my Если principles, я how can I give компромиссы со своими принципами, как я могу this knowledge давать to это others? знание другим? I would be a hypocrite. Это будет лицемерие. So, no, those who have come here to beg, И те, кто They may пришли сюда change. попрошайничать, да, they may могут wish to change измениться, and become westernized. и они могут перенять привычки Запада. But I haven't come for that purpose. I've come for the Но моя purpose цель of другая. giving. Я приехал, чтобы давать. In the first year in New York, before he started ISKCON, the ISKCON Вот movement, когда он приехал в Нью-Йорк, и Prabhupada's life was full of risks and adventure. Кришна, его жизнь была полна рисков. His coming to America was itself a risk. Уже было риском. We cannot imagine what it was like for Prabhupada Каково это было ему to быть be without money быть здесь, in a foreign country в иностранной стране. and yet to dare to present Krishna Также consciousness. нужно было осмелиться презентовать сознание Кришны. If at any point he had gone back to India after the robbery in his room, И если бы он отправился в Индию обратно после того, как его обворовали, if at that point he had gone back, then he would never have, then если бы он we would never have been, отправился тогда туда, то we would never have been born. мы бы никогда не родились бы. Interesting. He would go often to the Он часто отправлялся на Scandia port этот порт, в гавань, откуда, куда он and прибыл, asked when the next
next boat was coming, going back to India. And he would do that regularly. And one day, the person in reception said, "You're coming here nearly daily, asking when the next boat is going, but you never seem to make a decision to go back." See, the thing with Prabhupada was that what was in the forefront of his mind and heart was to fulfill that order of his Guru. One time he said to us, "I didn't consider whether I was in a difficult situation or not. The only thing I considered was how was I going to fulfill that order." Well, this is interesting because it wasn't that it wasn't difficult. He was in the Bowery area of New York, and that's the worst area. Just to enter his apartment, sometimes he had to step over people who were high on drugs, some kind of intoxication. And as it mentions here, at one point, some things were stolen from his room. Manuscripts that he had been preparing for the Bhagavad Gita had been stolen. Can you imagine, all that work and then suddenly it's stolen? So he said, I didn't consider whether things were difficult or not. My first consideration was how to serve my Guru, fulfill his order. So that's something we can learn from because, sometimes you get asked to do things. And I'm always asking. So when you first hear about, you have time, now it's time for you to cook. You've never even been in a kitchen before. So it was difficult, wasn't it? Wasn't it? Yeah. Because we're living in a society which has trained us that be fully dependent on what we are supplying. We are supplying everything for you. You don't even need to cook anymore. You just buy a microwave oven and take some packets from our shops, throw it in the microwave and press the button. Instant meals. Yeah. Again, Prabhupada showed his example that every day he would cook for himself rice, dal, and chapatis without fail. And if he had to purchase something, it would be something natural for cooking. Sometimes, because Prabhupada believed in time, place, and circumstance.
you know, that we have certain principles that we follow in sannyasis, follow also. So sometimes he had to give up such principles, depending what situation he was in. So one of the things was, you know, putting his own food in the same fridge that there were meat when he was staying at the apartment of his first hosts in New York. They put him up for some months. And if he had some chapatis left, let's say, he would put them in the fridge, and that would be along with other things which were non-Vedic. Yeah, so in those kind of situations, he saw the higher principle. What is the higher principle? Who can say? Service and preaching too. Preaching. He was a preacher, so when you're preaching Krishna consciousness and you have no other alternative, you may have to break some of the principles. You know, like this, putting food in the fridge. When Prabhupada was walking around in New York on his own, people would naturally wonder who this person was. He's dhoti, kurta, had a black jacket, warm jacket. And he had his Indian hat on, which came down over the ears. So he looked different. He walked different. He was different. Yeah, everyone knew it. He was effulgent. He was. And then though his circumstance was difficult, because he was Krishna conscious, he was happy. And he would often smile. When Prabhupada smiled, it was a different kind of smile than we Westerners. Because it was like an expression throughout the face. It was a smile from here to there. Everything was smiling. And when we saw Prabhupada smiling or laughing, we would try sometimes not to smile because we had this, in the beginning, this kind of idea that only Krishna should be happy. If Krishna is happy, then that's okay. I don't have to be happy. There's a lot of speculations like that. Usually they're from Ukraine. But anyway, there are also other places that. But we're supposed to be happy too. And if we're not happy, try your best to be happy. Actually, it says that if you, in spiritual life at least, that if you are positive, even though you're not fully, awakened to the practices, if you associate with those who are positive, then you will be like them one day.
So we are who we associate with. Поэтому мы являемся теми, с кем мы общаемся. So we could not help but smile too when Prabhupada Когда smiled. Шила Прабхупада улыбался, мы ничего не могли с собой поделать, кроме того, чтобы улыбаться в ответ. So are you happy? Поэтому вы счастливы. Yes. Well, you can be comforted by one statement Вас может in одно утверждение Srimad-Bhagavatam. может заставить вас чувствовать себя лучше. Это Where из it Шримад-Бхагаватам, says that you should говорится, blissfully suffer. что вы должны страдать в блаженстве. That's a wonderful statement. Удивительное утверждение. It's a contradiction. Это How can you противоречие, be blissful and потому suffer что at the как same можно time? быть в блаженстве и в то же время страдать. In Sri Upanishad it states Krishna walks but he doesn't walk. Например, из Шри Шапанишад говорится, что Кришна ходит, And what does that mean? но он He не either ходит, walks or he doesn't walk. потому что ты либо Can't ходишь, be либо не both. ходишь. Невозможно, чтобы было оба этих But утверждения. Krishna is inconceivably great, Но Кришна он непостижимо великий, and each of his senses и он does the same function of the еще other senses. разными своими чувствами, которые предназначены для другого. So he can see with his, Поэтому он может видеть with his other senses. видеть с помощью других своих чувств, органов чувств. So like that, Krishna consciousness, we can also experience this. Например, в сознании Кришны мы также можем это испытать. It's an inconceivable experience. Непостижимый этот опыт. When a devotee pointed out one photograph of Когда Prabhupada, однажды преданный указал на фотографию Прабхупады, and he said, Prabhupada, you don't look very happy и here in this сказал, photograph. на этой фотографии Прабхупада вы не выглядите очень-то счастливым. And Prabhupada remarked, no, И Шила Прабхупада сказал, нет, that's incorrect. But this time I was experiencing that, на самом деле в этот момент, на этой фотографии, I was experiencing great bliss. я испытывала великое блаженство. So you cannot tell by the external То есть это appearance означает, of a что devotee whether внешне they're happy нельзя or not. сказать по преданному, счастливы они или нет. Because if they're grave, they may be grave Потому что если они очень такие not because they're sad or suffering, but не because не потому, что они грустные, they have so much knowledge that they страдают, а потому что у них есть большое знание, contemplating, на котором они размышляют thinking of Krishna. и думают о Кришне, How wonderful Krishna is. как он прекрасен. But in general, Prabhupada, Но would в hide основном those kind of Прабхупада, он solemn прятал moments and такие moments of ecstasy. моменты, когда он испытывал экстаз. This picture here on the walls is very nice because it shows Портрет Шила Прабхупады на стене, how Prabhupada is он показывает, smiling, что Прабхупада улыбается, his very penetrating eyes, и его взгляд очень проникновенный. and he's kind of like saying, you see me, you can be like that. Говорит, вот, видите меня, вот вы тоже можете быть как я. Yeah, there's an very nice conversation Yamuna had with Prabhupada. Очень интересная беседа, которая была Ямоной со Шрилой Прабхупадой. She came to Prabhupada one morning Однажды утром она пришла к Шриле Прабхупаде. She was very concerned Была очень беспокойна, that because she was a woman that she may not be able to achieve the беспокойна highest тем, что perfection. она женщина, она переживала, что она не сможет достичь высшей цели в жизни, совершенства. Yeah, that the men may be more stronger than us, wiser, Они мудрее и сильнее нас, женщин. but I
I am a woman and I'm concerned. И так как я женщина, то я беспокоюсь. And Prabhupada said, yes, И Шрила сказал, that's true. да, это правда. If you Если think ты думаешь, что you're a ты woman. женщина, He said, but you're not a woman. но так как ты не женщина, You know, women act in a certain way. потому что да, женщины они ведут себя определенным образом. I don't know how you do it, but Я не знаю, как вы это делаете. yeah, she's the Modi, not Vaishnavi, like this, glorified Krishna. Вайшнави, они всегда прославляют Кришну. So he didn't make any distinctions like Он не that, делал никаких различий. whether one is a male or a female, Неважно, мужчина был или женщина. because from his point of view, Потому что с его точки зрения there is equal opportunity. And есть Lord Chaitanya also never made any distinctions. Господь Чайтанья также не делал никаких различий. So we're seen equally, and Prabhupada treated us equally. На нас смотрели и к нам относились равно. And Yamuna actually recorded that song which we just played, Когда Шримад записала этот баджан Говинда, and the whole album was mainly her singing. и весь альбом это в основном было его исполнение песни баджана. When Prabhupada heard the Govinda prayers, he said this should be played every И morning когда at the он temple. услышал этот баджан Говинда, он сказал, что это нужно проигрывать в каждом храме, каждом. So the word got around И это to all the temple presidents. послание Of course, there weren't so распространилось many temples in those days. по всем храмам, так как их было в тот момент еще не так много. So they started playing То они this начали включать этот like we do баджан, every morning. как сейчас мы утром делали. But some brahmacharis were a little bit complaining. Но некоторые брамачари, они жаловались, What is this? что это такое. I must listen to a woman every Я morning. должен слышать, как женщина поет. You know I'm a Я brahmachari. же брамачари. And when that got to Prabhupada, when he Когда heard они about it, обратились к Шри Прабхупаде, that some people were upset. и что говорят, что некоторые преданные были огорчены. So Prabhupada then again said, why are you making such И distinction? Прабхупада сказал, зачем вы делаете, проводите эти различия. There's equal opportunity, Есть равные возможности, and since that day we've had the prayers being sung in every temple. с тех пор этот баджан играют в каждом храме. And he said very frankly that И он women очень have откровенно сказал, an opportunity to go back home as well as что у мужчин и женщин есть одинаковые возможности вернуться домой обратно. he had wrote a letter to Guru Das. So far as your question regarding women, Согласно твоему вопросу о женщинах, I have always accepted the service of women without any служение женщин discrimination. никогда не нужно было дискриминировать. 1972. В 1972 году это написано. Куртас. One time Srila Prabhupada was giving a lecture about life on higher planets. Давал лекцию о жизни на высших планетах. He said, I am not just saying these things, Я не просто говорю эти вещи, but I am convinced. но я убежден. Other times he would say, rest assured, И в такие моменты он говорил, что take it from me. не сомневайтесь, возьмите это знание от меня. I
know what I am talking about. Я знаю, о чем я говорю. It is a fact. Это факт. So please take it and accept it from me. Поэтому просто примите это от меня. If you chant the Hare Krishna mantra, Если вы воспеваете Махамантру, you will understand that Krishna is the Supreme Personality of вы Godhead. поймете, что Кришна — это Верховная Личность Бога. All these things will become revealed. И все эти вещи, они вам откроются. Take it from me, there is higher planets. Просто примите то, что есть высшая планета. Just because you cannot understand it and you cannot touch it or with your senses, Просто из-за того, что вы не видите и не можете соприкоснуться своими чувствами с этим, that doesn't mean that it does not не exist. означает, что они не существуют. Basically, he was telling us not to be Dr. Frog. То есть, другими словами, он говорил, что мы не должны быть такими докторами. You know the story of Dr. Frog. Вы же знаете, да, историю доктора Лягушки. Who knows the story? Кто знает историю? What's the story? The frog was very proud of his knowledge. То есть, They лягушка thought that очень he knew гордилась everything своими in the знаниями. world, everything И about the она world. думала, что она When знает he все. met another frog who came from the sea, and this frog lived in the well. And another frog told him that the world is much bigger and there is Другой an мир, ocean, океан wideless and больше, deepless. And глубже, чем колодец. there is another life which is not known by this Dr. Frog. Что And he есть was, другая жизнь, которую доктор Лягушка не знает. he became as he started to Speculate. speculate, and his ego was Он начал спекулировать и getting bigger and bigger Inflated. and его inflating, эго and начало раздуваться. from his arrogance he finally he burst out. И он просто... Yeah, he said, is it 2 times as big as my И он well? говорил, что это 3 times or 4 times? точнее, океан в 2 раза, в 4 раза или в 100 раз больше, чем этот колодец. Is it 100 times? Неужели в 100 раз больше? As he was saying, he was И когда он это говорил, то его эго раздувалось. croaking his speculation. И он так плакал. And he had to give up his PhD. И ему нужно было ставить свою докторскую степень. Dr. Frog with a PhD. So Prabhupada, he could see that we were like И Dr. еще Frog. Прабхупада, он видел, что мы были такими своеобразными. We talk so much, talk, talk, Что talk, мы talk. очень много разговаривали. Rock, 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 rock. You're seeing the restaurants and the pubs, people talking, talking, talking. Так вы часто можете видеть в витринах, What are they talking about? что люди постоянно разговаривают. They don't even know themselves. Они даже сами не знают, о чем они разговаривают. And they have to drink in order to talk И all чтобы night. разговаривать всю ночь, им нужно пить. And then the next morning, И You wake up with a headache. когда они просыпаются с головной болью, and they will say, you know, и они this is говорят, terrible. что это ужасно. I'll never do that again. Никогда больше снова так не сделаю. Next Friday night, В следующую пятницу they start croaking again. они снова начинают плакать. Endlessly croaking. Они без конца And крокают. in Srimad-Bhagavatam, it's explained that И Шримад-Бхагаватам объясняется, when the frog is croaking, что когда лягушка квакает, the snake is saying, yeah, keep croaking, because then I'll find змея out where говорит, you что are. да, продолжай в том же духе, я I'm смогу coming тебя to так с eat you. легкостью найти и съесть. So the frog is the materialist wasting time, and the И материалисты, такие лягушки, они попусту snake тратят время, represents time. а змея, то есть время, оно олицетворяет эту змею времени, It's only a matter of time before змею смерти, что только дело you have to stop your croaking. в том, то есть время отделяет от того, как они перестанут совсем уже плакать.
Sometimes Prabhupada would be asked questions Тогда Шри Прабхупаде задавали вопросы. that were a little, Are you happy? Бросали ему таким образом вызов, спрашивая, вы счастливы? Prabhupada replied, if I told you yes, would you believe me? Что если я вам скажу, что да, я счастлив, вы поверите мне? Other questions were, can you show me God? Или другой вопрос, можете показать мне Бога? Yes, God can be seen everywhere. Я говорю, да, Бога можно видеть Just везде. look around you Просто посмотрите вокруг. and you will see the power and potency of Вы God. можете увидеть силу и мощь Бога. Who's painting the trees here? Кто окрашивает деревья? Huh? Who's painting the trees green? Кришна. Top of the class. Are all you devotees pure devotees? How many pure devotees are there on the planet? Чистые преданные. Сколько вообще чистых преданных на планете? Prabhupada's replied, this is another very intelligent question. Дал очень разумный ответ. But when he was asked once about Однажды он pure спросил devotees о чистых by a преданных devotee, нашего общества и спросил преданных. Prabhupada did answer. Шри Прабхупада ответил. He said that there are so many liberated souls in the world today. How many devotees there are in Сколько ISKCON? у нас преданных в Исконе? At that time there were 2,000 devotees. В And тот Prabhupada момент said then было there около are 2,000 2000. liberated И souls. наша Прабхупада сказал, тогда у нас 2000 And his point was that as soon as you start chanting the Hare Krishna mantra, только вы начинаете повторять Харе Кришну, you come up on a liberated platform. сразу передвигаетесь на эту ступень освобождения. The holy name is so powerful. И Святое Имя, оно очень могущественно. So that's why we mentioned this yesterday, that someone asked me about И как вчера кто-то спрашивал, I don't remember what the question was, but уже не помню только вопрос, that we don't need to be concerned. нам не нужно беспокоиться. The contamination is all around us, but we don't need to be too concerned, because if we're regularly chanting, Осквернение, да, оно вокруг нас, но не нужно об этом беспокоиться, потому что если мы регулярно the повторяем influence of Kali Yuga will not affect влияние us. Кали-юги, оно не будет нас затрагивать. So like this wire, Например, как этот провод. of course this is not electrical wire, but Конечно, это не электрические, there are electrical wires. есть другие. This is not electrical. Is it? Maybe it is. Может быть, Anyway, why has it got insulation? то Because есть у него if you есть touch it, you can get a shock. провод, он изолирован. Если он не был изолирован, то он бы вас ударил So тоже. as long as we're chanting, we are protected by Krishna. И пока мы воспеваем, то мы под защитой Кришны. That's one of the unique aspects of chanting. Это один из уникальных аспектов воспевания. Do you accept Jesus as the Lord? Принимаете ли вы Иисуса Христа как Бога, Богом? Do you know everything? Знаете ли вы все? I know what Krishna wants me to know, Знаю то, что Кришна хочет, чтобы я знал. and He will tell me. И остальное он подскажет мне. Making the Guru's position clear, И чтобы сделать позицию положения гуру четким. an Indian gentleman once came to see Srila Prabhupada in his room. Однажды Шри Прабхупада он посетил индус. He prostrated himself before Srila Prabhupada, Он как бы восхвалял себя перед Шри Прабхупадой. and as he got up, he said, Swamiji, Точнее, он распростерся перед Шри Прабхупадой, когда он встал, он сказал, you will save me. Свамиджи, вы меня спасете.
you can enlighten me. Вы можете озарить меня. So the Prabhupada said, I cannot enlighten you. Нет, я не могу озарить тебя. I can teach you how you can enlighten yourself. Я могу научить тебя, как ты можешь обрести это. But you will have to do the work yourself. Но тебе нужно будет прилагать самому усилия. This is one of the things which, as a sannyasi and guru, you meet often this Это вопрос, problem который where devotees come and ask часто you for обращаются mercy. преданные, когда они просят там благословений или милости. And it's difficult to say no Сложно сказать нет, because you don't want to offend them. потому что вы не хотите их оскорбить. But the fact is that, Но суть заключается в том, you know, all our spiritual advancement что все наше духовное продвижение is actually dependent on ourselves and what зависит we do. от нас самих и от того, что мы делаем. When a devotee asked Prabhupada, can you give me the mercy to read your books? Когда Шри Прабхупада перед ним сказал ему, что дайте мне свои благословения читать ваши книги, пролейте на мне милость. Prabhupada said, I have produced the books. Я уже выпустил эти книги, That is my mercy. это и есть моя милость. Now it's up to you to read them. Но теперь зависит от вас, будете ли вы их читать. So sometimes we get this idea we don't need to do anything. The guru will do Иногда у нас everything. есть такое понимание, что нам ничего не нужно делать, что гуру I'll just, catch him after his class and ask him for all the mercies that I need. поймаем его после лекции, просим все милости необходимые. And then it's done and dusted. И все, делать что-то. Done and dusted. No problem. Yeah, probably. And this example where Prabhupada gave this example, but Однажды также Шри приводил пример. one man fell in a well. Мужчина, он упал в колодец. Said, help, help, help. Пожалуйста, помогите. Well, another man, who's that? И другой человек Coming услышал from over крики. there. He walked over. Он подошел к Oh. колодцу. You fell in the well. О, похоже, ты упал туда. Well, just hold on a minute, I'll get a Сейчас, rope. секунду, я возьму веревку. So he goes and gets the rope, Он принес веревку, passes the rope down. передает ее вниз, упавшему. So there's the rope in front of the man in the То well. есть вокруг, напротив этого мужчины есть веревка. And what does he say? И что он говорит? Well, thank you for the rope. Ну, спасибо, конечно, за веревку. Can you give me the mercy to grab hold of the rope? Мне также милость, чтобы я мог схватиться за веревку. You rascal, the rope is there, just grab hold. Негодяй, веревка уже у тебя под носом. And give that example. Такой хороший пример. So actually everything is here for us. То есть на самом деле у нас есть все. There's nothing that's not here. Нет ничего, что Prabhupada has set up this Hare Krishna society in a way that движение сознания Кришны, we have all, чтобы у нас what's the word? We have all facilities at our disposal. да, что у нас есть все необходимые в нашем распоряжении, все See, необходимое. I forget my English when I'm living in these foreign countries. Когда я приезжаю в страны англоговорящие, понимаю, что забыл английский язык, пока живу в других странах. Everything is there. Что у нас есть все. But we're still running around asking for mercy. Но в то же время мы продолжаем бегать вокруг и просить милости. So, yeah, we need to do the work ourselves. Мы должны работать над этим самостоятельно. The guru is one who directs you. Гуру, You который do. направляет вас, You have a certain quality. You do this. что у вас есть определенные This качества, will be best for вы you. делаете вот это будет He лучше. may say like that. Что мы такие подсказки. But then, if you ask the guru, "Oh, can you give me the mercy to do that? Но когда вы просите Гуру о том, It's the same. чтобы See, делать это, Direct, well, you don't see the это уже direction на as a самом деле mercy. произошло. То есть я вас уже направила, это And есть
Unfortunately, this is how we have been conditioned in the К West. сожалению, то, как мы обусловлены на Западе, We're so dependent мы зависим on everyone and everything else. на всем, и The society has made us lazy people. общество сделало нас такими ленивцами. The younger generation today, И младшее поколение сегодня, a lot of them don't want to do anything. многие из них вообще ничего не хотят делать. They don't have any respect for anyone, Но у них нет никакого уважения ни к кому. and it's just a product of the modern day education, И это просто лишь последствия современного образования. where Prabhupada called it slaughterhouses. И Шрила называл это They kill the soul, скотобойнями. they kill your inner strength Они убивают вашу душу и внутреннюю and силу leave you dependent. и делают вас зависимыми. So making good philosophy clear too, this is another point. Также нужно делать ясную философию. One devotee said to Prabhupada, this whole world is an illusion. Преданный сказал Шриле Прабхупаде, что этот мир это сплошная иллюзия. Srila Prabhupada said, how you can say that the world is an illusion? Шрила Прабхупада говорит, ты можешь так говорить. The mountains are beautiful, Прекрасные горы, the rivers are beautiful, прекрасные реки, the sea is beautiful, море очень красивое. when there's no wind. Да, нет We will see it today. Pick up. The skies and the trees деревья и небо is beautiful. очень красиво. He said, it's a beautiful world, Это прекрасный мир, but но what? it's temporary. It's all temporary. Это все время. That's the problem. И в этом проблема. We have this spring, summer, winter, У autumn. нас есть разные времена года. We get used to one Мы только привыкли к одному, season and then suddenly another season и appears. уже меняется на другую пору. So what's the verse in the Bhagavad Gita? И какой стих описывает это из Бхагавадгиты? 214. Матрас, пожалуйста, Суха Духада, Агама Пайна Нитьястам Ститикшаства Карта. Not, what's your name again? Марат. Marat. Maharat. Maharat. And you say Maharat. You have association to remember. What's the translation? Какой перевод? Счастье и горе приходят и уходят, как зима. Не переводи меня. Я сказал сейчас. Я расстоялся сейчас. Sorry. What's the first line? Какова первая строчка? Мариана, подскажите. Счастье и горе What's it in приходят. English? No, in Russian. Huh? In Russian. Счастье и горе приходят и уходят, сменя друг друга, как зима и лето. Это возникает от соприкосновения чувств с объектами восприятия, потом от Бхарата. Нужно оставаться невозмутимыми, чтобы научиться терпеливо переносить их. Very good. Super. So it's a good verse because we're connected so much with dualities. Хороший стих, потому что мы очень соприкасаемся с двойственностью. Sometimes up, sometimes down, sometimes good, sometimes bad, Плохо, хорошо, вверх, вниз. sometimes warm, sometimes Иногда cold. тепло или холодно. But only the senses get disturbed. Our soul, has nothing to do with these external Желание things. испытывать только чувства, мы как душа
The soul is Ananda, Satchitananda. Душа, она обладает качествами садчитананды. So we should learn to tolerate whatever inconveniences. Нужно научиться переносить их, оставаясь невозмутимым. One godbrother, Srila Prabhupada, asked, Духовный брат Шрила Прабхупада спросил, why your disciples почему ваши ученики are not very cultured? не образованы, такие не отсутствует культура? Or why do your disciples chant Или почему ваши japa so slowly? ученики так медленно воспевают? Prabhupada's reply, И Шрила Прабхупада сказал, he said, they chant so slowly because it's a foreign language to them. так медленно, потому что для них это иностранный язык. He said, but they do have nishta. Но у них есть ништа, They have faith in Guru. вера в Гуру. Guru nishta means faith in Guru. Гуру ништа это вера в Гуру. If they have faith in Guru, then all these things will change. Если у них есть вера в Гуру, We see все we эти become вещи more меняются. cultured, То есть вы становитесь our более japa образованными, improves. ваше воспевание улучшается. Rupa Goswami advises that if Рупа Госвами if it is советует, possible, please purchase Krishna что если это consciousness. возможно, пожалуйста, Don't приобретите delay. осознание Кришны. Purchase immediately. Не отставляйте на потом, сделайте это немедленно. Where is it available? А где это доступно? If it's можно such a nice thing, where is it available? Yes, the movement is going on. Если это такая хорошая вещь, где можно ее приобрести. And what is the price? Да, движение распространяется. Какова вера? Yes, such a nice price. Да, цена небольшая. There's only one thing you must pay. А есть только лишь одна вещь, которую вы What должны is that? заплатить. И что это? Faith. A little bit of faith. Desire. Interest. Surrender. Close, all close. Our eagerness. Да, страстное желание. You must purchase by your eagerness. То есть это можно приобрести, заплатив своей какой-то жатки. Just pious activity is not enough. Только какой-то благочестивой деятельности You недостаточно. have to awaken eagerness. Вы должны пробудить в себе это страстное желание. Guru Das was Prabhupada's servant. Однажды, когда Гурудас был слугой Шрилы Прабхупады, In Vrindavan at the Radha Damodar temple in the early в days. храме Радха Дамодары во Вриндаване, So Guru Das said, I saw Prabhupada washing his dhoti Гурудас сказал, я видел, как Шрила Прабхупада стирал свою дхути in a bucket of water. в ведре с водой. I said, Prabhupada, I would be happy to wash your Он сказал, clothes я for бы you. рад был за вас это сделать, постирать вашу одежду. Prabhupada replied, И Шрила Прабхупада ответил, well, I can wash my own clothes. нет, я могу сам постирать свои. And that way I can remain independent. И в таком случае я смогу оставаться независимым. Not independent from Guru and Krishna, but independent from some То есть people serving you. оставаться независимым, то есть зависеть от Гуру Кришны, но быть независимым от людей, которые тебе служат. He's asking me every day, where's your clothes? Каждый день это спрашивают, где ваша I'm washing every day. одежда? Я говорю, You я только don't see it at all. просто этого не видите.
it's very nice, all these pastimes, because it gives Все us эти истории very очень clear интересны, indication on how we потому что should они act дают нам ourselves. понимание, как нужно вести себя. Srila Prabhupada mentioned a Bengali proverb, Прабхупада упоминает о бенгальской пословице. fruits like chestnuts, Такие плоды, как каштан, pomegranates, гранат and other fruits may take some time to fructify, они требуют времени, чтобы созреть. so any good thing comes from a hard struggle and endeavor. Так говорит о том, что каждая хорошая вещь, она требует времени, чтобы созреть и пройти через свои испытания. Krishna consciousness is the greatest of all fruits. А сознание Кришны, оно лучшее из всех плодов. We must therefore have necessary endurance and enthusiasm Мы должны иметь должное to get results. терпение и энтузиазм, чтобы обрести эти плоды. He also said in our dreams that during chanting, big blocks of past garbage floated up and away forever. He's saying that this is the purificatory process of Krishna consciousness. As you serve, all unwanted things will go away. One time a man came to Prabhupada and, can you read my hand, Swamiji? Один человек попросил почитать руку, почитать ладонь. And Prabhupada said, no, we're not doing those things. Что мы этим не занимаемся. He asked again, no, son, Swamiji, Но just он просил quickly, снова. please. Нет, read my hand." просто взгляните на мою руку. Yeah, in Indian people are very insistent. Да, индусы, они очень такие They настойчивые. don't take no for an answer. Они не примут отказа. And again, Prabhupada said, no, 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 we're not doing these things. Что нет, мы таким не помышляем. He asked again. Я снова спросила. He said, okay, give me your hand. He said, all bad, Все плохо. all bad. Все плохо. Birth, death, old age, and disease. Рождение, старость, смерть и болезнь. He said, but if you clap your hands in kirtan, then it will all go away. Плохо выходит на киртане, все это исчезнет. Prabhupada gave an example of a hamster in the cage. You know, the hamster has a wheel and he's running like this. Приводил пример хомячка в своей клетке. And the hamster thinks he's going somewhere, Крутится в своем колесе, он считает, что он куда-то but he's going направляется, nowhere. но на самом деле он остается на месте. Ну, он I'm going убежден, somewhere. что я вот на пути в сад. And he will be like this for an hour. И так он будет на протяжении часа. So Prabhupada said, he gave this as an example. И еще Прабхупада сказал, So many birth, death, так много You've taken on смертей, so many. рождений you вы приняли. competing with Krishna by your birth, death business. Вы соревнуетесь с Кришной, при этом обретая новые тела. So I'm opening your cage door Но я сейчас открываю вам клетку, and stop all this birth, death business. и давайте остановим все это рождение и Get смерть. out of there. Выбирайтесь оттуда. Yeah, so he also mentioned that as we're chanting and serving, И также упомянул, что если мы воспеваем и служим, then just like a fan is spinning around, это подобно фену, который крутится, пропеллер. he said if you pull the plug out, Если вы выдернете шнур, the fan doesn't immediately stop. то есть он не останавливается в ту же секунду. It takes a while.
время требуется. So you gave the example that as you chant, И это говорит о том, что если your вы birth-death business will что вы gradually можете slow down. занятия Or рождения и karma, смерти, mentioned karmic reactions. эти кармические последствия, Action, reaction, action, reaction, action, reaction, действия, action, reaction. следствия, Everything we did, everything we все, что said, мы сделали и it сказали, was had a reaction. это повело за собой определенную реакцию. And in Krishna consciousness, we're taking the fruits from the spiritual Сознание world. Кришны мы обретаем и берем плоды из духовного мира. So there's no longer any reactions. И поэтому мы не испытываем, не обретаем никаких новых So eventually the action-reaction will stop. следствий. No more. Все эти реакции и действия не остаются вовсе. Even our food, И даже наши some people challenge us. They say, well, you say don't eat meat because it's harmful to the animals. бросают нам вызов, But you're говорят, eating the vegetables. что вот вы против того, что вы убиваете They животных, say sometimes like that. но в то же время вы убиваете растения. Yes, you have to eat something. Да, мы говорим, мы должны есть что-то. But you can even liberate the vegetables by Но вы можете дать offering them овощам to Krishna. освобождение, если вы предлагаете Кришне. You know, when you pick a flower from a tree, Если that вы tree will benefit if срываете you offer the цветок flower to Krishna. из дерева и предлагаете его Кришне, то дерево обретает благо. So we're living karma-free. We're eating karma-free. Мы едим еду, лишенную кармы. Everything is karma-free. Все лишено нас кармы. This will be a big word in the future, karma-free. Это со временем станет таким очень популярным термином. То, что They know about it now, but later they will chant karma-free, они, karma-free. возможно, знают об этом уже сейчас, но со временем будут лозунги. It's just a matter of time. Просто дело времени. So the Prabhupada called boiled vegetables a starvation diet. Просто вареные овощи Шрапрабхупада называл рационом бездомных. In the West, whenever you get sick, he said, we resort to boiled vegetables as a cure. Когда на Западе кто заболевал, то лечением были вот такие просто отваренные пресные овощи. So he encouraged us to cook with ghee. И он And вдохновлял spices. нас использовать ги и специи. Anyway, there's so much more, but I don't want to. Есть очень много других историй. 90% of our advancement is dependent on our chanting. Продвижение в нашей духовной практике зависит от воспевания. So this is interesting. 90% То есть 90% of our advancement is dependent on our japa. нашего продвижения зависит от джапы. And we are like, А мы Hare Krishna. Any questions? Есть ли вопросы? Two questions, and we'll finish. Пару вопросов, мы закончим. Вас человек. I have a question, if you don't mind. I want to come back. You said just a minute ago about the mercy, that the disciples ask for the mercy for everything. But I thought we are dependent on mercy, but we still have to, of course, we still have to do ourselves. You know what to do, and then we do, and then we still have to ask for mercy. I don't know what I'm just confused myself. But it is in a books, in a Srila Prabhupada books or the Vedic knowledge itself, it is talking about mercy too much.
lots of about mercy. What I cannot understand about that, maybe. Just It's said, in the Shastri statement, В шастрах есть утверждение, by the mercy of Krishna, что по милости Кришны you get Guru. воспоминается By Гуру, the mercy of Guru, а по милости Гуру you get обретаете Krishna. Кришну. Well, what did you do? Ну, что вы делаете? Sometimes you think, oh, I'm picking the Guru. Иногда мы думаем, что я вот выбираю себе духовного учителя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. I think I choose that one. Наверное, это было. By the mercy of Krishna, you get Guru. По милости Кришны By the mercy of Guru, you get по Krishna. милости Гуру вы обретаете Кришну. So, it's all there. The mercy is there. Милость уже здесь. You just don't see it. Мы просто не видим. It's, everything is dependent on mercy. И все зависит от милости. But there's so many different aspects Но есть of this другие mercy. аспекты проявления этой милости. Srimad-Bhagavatam class is mercy. Лекция по Шримад-Бхагаватам — это милость. I'm speaking, you're hearing. So we're both benefiting. То есть мы получаем благо. It's not that I'm not benefiting. Не то, что только вы, а I'm я. benefiting because I'm repeating what Prabhupada Я said. получаю благо, потому что повторяю то, что Шримад-Бхагаватам. So I'm getting the mercy, you're getting the mercy. Я получаю милость, и вы тоже. As you said, through the books we get the mercy also. И через книги мы также получаем милость. Holy Dham we get the mercy. Было святой храм, Holy Name we get so much mercy. через святое имя. And so there's so many items of bhakti. Здесь очень много There are аспектов. 64 items altogether. Всего 64. So Prabhupada would say, what is the difficulty? И Шримад в таком случае бы спросил, в чем сложность. So the mercy is here around us, and we just don't see it, and then we don't have to ask for the extra one. Is that what we said? То есть милость здесь вокруг нас, мы просто ее видим, и нет необходимости просить. I get quite embarrassed when people ask for mercy. Мне часто стыдно. Hey, why are you asking me? You know, Prabhupada's the ocean. I may be a little Зачем меня drop просят, to them. если Not the я ocean. милость, я просто такая в этом капля. So, and mercy comes in different ways too. И милость также приходит разными путями. Prabhupada said that sometimes the spiritual master chastises a devotee, Говорят, что Шрипада even говорит, though he has done nothing wrong, just to teach humility. хотя он ничего вроде бы не сделал, но это So there's all different kinds of mercy. Есть разные виды. But we're very picky and choosy. I like this mercy, not that mercy. Это милость мне нравится, это мне. Even though we want some mercy from someone, we're picking and choosing which kind of mercy we want. Оно переборчиво в том, как она должна проявиться для нас. In the old days, we used to say like that when Prabhupada shouted at someone. В ранние дни мы часто говорили, когда And we'd come up after the class, oh, you got the mercy this morning. мы говорили, подходили к нему и говорили, вот ты сегодня You're получил lucky. милость, счастливчик.
You will see, after some time you will see, Через время вы увидите, within Krishna consciousness is nothing but mercy. что в сознании Кришны нет ничего другого, кроме как милости. But, you know, it's like when Prabhupada left this world, Так что Прабхупада we were оставил quite confused for at least 1 year after. как минимум год после этого мы были очень озадачены. But then, you know, sannyasis would start giving classes. И другие саньяси потом Why are we начали lamenting говорить, still? что почему до Prabhupada is сих still пор with us. причитаем, ведь He что may not be Прабхупада physically прекрасно present, but he's может быть present физически within здесь, his он instructions. присутствует в своих наставлениях. Why do you think that the mercy is not there? И почему вы думаете, что милость она You не cannot develop your relationship with Prabhupada? Of course you can. Разве вы не можете установить отношения, развить с Шрилой Прабхупадой? Конечно, вы можете. First, have faith that he is there. Просто нужно верить в то, что это уже есть здесь. Understand? I think so. I need a little bit of time. By your mercy. To process. Be a good girl now. Быть теперь хорошо. I will be a good boy tomorrow. It's not going to be easy. Я буду паникой завтра, будет непросто. I'm supposed to be available to you to do what you want. Должен в доступе Once для a вас, year. чтобы вы делали все, что хотите, хотя бы раз в год. So I'll stitch up my mouth Я прикрою рот and accept whatever gets и given to me. принимать все, что вы будете мне давать. But it's not easy. Но это не просто. It's very embarrassing actually. Это очень стыдно. You're constantly looking at your watch now. Постоянно смотрите на When is часы, this all over? когда уже все закончится. In Lithuania they made this huge garland, heavy one, В Литве они сделали очень тяжелый гирлянд. just so that I wouldn't get up and walk away. Так, чтобы я не смог подняться и уйти. Around me and on the floor. And on the floor they put all these flower petals Гирлянда была до пола, weighed me down. разные были лепестки, которые там прибивали к земле. No questions? Yeah. How to help yourself or others when Guru is chastising and ego is blowing out. Как помочь себе или другим, когда гуру ругает, How to раздувается. accept this Как принять As a mercy. instructions and this, yes, and understand that this is mercy. и понять, что это милость. The first 5 seconds you will not say it's mercy. Первые 5 No. секунд что это милость. Because that's the nature of the false ego. Такова природа ложного эго, This is not correct. что это неправильно. I do not deserve Я this. этого не заслужил. The interesting thing is that, from my own experience, is that Ну, мой личный опыт таков, these moments when the false ego is attacked когда твое ложное эго атакуют, and severely attacked in some cases, сильно иногда, and whatever residue of false ego that is there, и любое проявление that will ложного эго rise above the head out into the ether and never to be seen again. из ума как бы Bye bye. растворяется и There уходит, may be some more уходит snow, в эфир. but little Конечно, bits там coming, что-то as остается, Prabhupada pointed out, that when you dream, какие-то
In some dreams, you're getting purified. Даже когда мы видим сны, то мы тоже очищаемся. Dreams, if we dream about Krishna and Guru, Мы This is видим сны purifying. о Кришне, о Гуру, то это очищение. and our chanting, it's an austerity, И but it's воспевание это purifying. тоже аскеза, но оно очищает нас. So, I don't think, you can artificially Я не думаю, что можно как-то do anything что-то regarding сделать. false ego. It's so powerful. Касательно ложного эго, оно очень But the сильно. process itself will Но sort it out. сам процесс A holy с этим name, разберется. whatever it is. A holy name is so powerful. Святое имя It'll очень destroy могущественно. anything that Оно разрушит is not necessary. все, в чем нет необходимости. I sometimes notice that this first reaction was offensive, and then devotees Но это означает, Это, что вот первая реакция, которая возникает, in their practice. она оскорбительная, тогда у преданных сообразные откаты происходят. And it is something you not easily share with someone. И что тоже And чем сложно when поделиться с другими, it starts boiling inside these emotions, ego emotions, когда эти эмоции, and then эго they kind of poison the devotee, and devotee cannot get rid of these ego emotions, and then offenses и начинают occurs. совершать оскорбления. occur. Mm. You know the story of the first class I gave. Ну, вы же знаете историю о том, что я впервые давала лекцию по Бхагаватам. That's what I was going to say. It's these times that you remember the most. Это такие вещи, которые вы помните больше всего. The good times you don't remember so much, but the bad times, Какие-то will хорошие never forget опыты them. вы не так хорошо well, not, помните, как they're not прошлые. bad times, И они не то чтобы не they're плохие, super times, они очень полезные, because you're relieved of something which you don't need. потому что вас освобождают от того, что вам не нужно. And it's not that there's a point in time when it stops. Нет такого времени, когда такие подобные опыты не прекращаются. Krishna wants every single part of you. Кришна хочет овладеть каждой вашей частичкой. That's why, whatever position or whatever we have, we need to use it in Krishna's service without Поэтому означает, что все, что у нас есть, положение и так далее, мы должны использовать в служении, чтобы не привязываться к этому. Krishna's Hari, one who takes things away, Кришна Манхари — это тот, кто забирает, and he knows what to take away. и он знает, что у вас забрать. In the beginning, why he took that away from me? Вначале мы можем Doing so задуматься, much service every day, what is this? почему забирает мне это все, это же так много служений выполняю. I came to Krishna consciousness to be happy. Я же пришел в Кришну, чтобы счастливым. Это было, да? Welcome to Krishna consciousness. Пожалуйста, Not a boring moment. никогда не соскучишься. So, it's good. It's helping us. Но It may not хорошо, seem like it, что but это you нам will see one помогает. day. Мы так можем не видеть, но однажды прям. Okay. Srila Prabhupada. Jai. Maharaj ki Jai.
in that way.